selamat lagi sekali sorry lagi sekali sorry. Hai, selamat datang sekali lagi ke rancangan Will Talk. Kali ni sekali lagi kita bersiaran langsung di Litar Antarabangsa Petronas Sepang. Ini adalah pada hari kedua sesi ujian pramusim di Litar Antarabangsa Sepang. Sebagai persediaan untuk menjelang musim MotoGP 2025. Jadi sebelum saya nak memperkenalkan siapa kita punya guest pada hari ini, saya nak ramai-ramai jangan lupa saksikan MotoGP Sepang di Litar Sepang pada bulan 11 nanti. Kalau yang belum dapatkan tiket, jangan lupa dapatkan tiket, dan pastinya akan banyak momen-momen menarik, especially bila kita dah ada banyak riders, dua riders daripada Asia di MotoGP, dan kita akan kupas sebentar lagi dengan kita punya guest, dan banyak lagi perkara-perkara yang saya rasa kita akan dapat saksikan untuk tahun ini. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya akan perkenalkan kita punya guest dua orang pada hari ini. Sangat special. Okey, saya nak bagi tahu sangat special because tak mudah untuk kita nak akhirnya pergi ke satu lagi peringkat. Bukan lagi national, kita sekarang ni pergi bersama dengan kita punya jiran, iaitu bersama dengan dua host daripada Indonesia, dua tetamu daripada Indonesia. Kita ada yang pertama sekali, kita ada Lucy. Okay. Hai. Jadi saya akan kenalkan dulu Lucy. So Lucy adalah, boleh saya cakap juga MotoGP expert? More or less. Okay, ataupun lebih dikenali sebagai Mbak MotoGP di Indonesia. Okay, saya akan suruh Lucy cerita nanti kenapa kita panggil, kenapa dia dikenali sebagai Mbak MotoGP. So 15 tahun bersama Trans7. Yes. Sebelum akhirnya membina empire sendiri, membina brand sendiri. Sekarang untuk yang mana belum lagi tahu ataupun belum lagi subscribe, Lucy ada platform YouTube, ya? Betul. Apa platform? Paddock Talk. Yes. Yang kupas banyak mengenai dengan test, post race analysis, pre-race analysis, semua. Yeah, betul? Okay, jadi yang belum lagi subscribe ataupun belum tahu, jangan lepaskan peluang untuk subscribe Paddock Talk di YouTube. Okay, dan Lucy tidak berseorangan, kita juga ada Rida. Halo, Assalamualaikum. So Rida adalah founder of Info Balap, juga coverage untuk yang cover mengenai dengan sukan dua roda. So terima kasih banyak-banyak sebab sudi dan hadir di Litar Antarabangsa Sepang. Okay, terima kasih juga. Ini spesial sekali ya. Betul. Spesial sekali, kita jauh-jauh, nggak jauh juga dong dari Indonesia. Udah sering main ke Sepang. Udah sering banget, dan untuk berada di podcast ini tuh wow ya Mbak Lucy ya, karena kita udah lihat podcast ini kan tamunya itu, gestarnya itu termasuk Dato' Raslan loh juga ya. Wah, luar biasa. Dan beberapa petinggi juga di Malaysia sini. Kemarin juga ada Bu Dian ya, yang juga dijuluki Ratu Sirkuit ya. Wah, jadi kita berterima kasih sekali dan bangga sekali loh bisa di sini. Apalagi saya nih bisa collab sama Mbak Lucy dan Tarmac Sport, luar biasa. Ya, jadi saya rasa kita ada banyak information yang kita pun nak share, kita nak discuss. Tapi sebelum tu, saya nak tanya daripada segi bahasa. Ada faham tak? Macam saya tahu ada sedikit perbezaan. In a way kita boleh faham kan Indonesia dan juga Malaysia lebih kurang sama. But is there, I believe akan ada beberapa ayat yang mungkin kita kurang faham. Jadi just feel free untuk just tanya ya. Okay. Of course. Okay, so you can use whatever, you can use Indonesian, you can use English. Jadi make it casual and flexible. Alright. Okay, boleh? Pasti, sure. Alright. Jadi sebelum kita pergi mendalam berkenaan dengan 2025, kita nak recap sikit berkenaan dengan tahun 2024. Okay. So, apa perkara yang you rasa menarik pada tahun 2024 selain daripada Jorge Martin from independence, from satellite team menjadi juara dunia untuk 2024? Selain Jorge Martin, aku baru mau bilang memang Jorge Martin yang paling menarik. Saya cakap dulu. Ya kan? Tapi sebetulnya yang paling menarik dari tahun 2024 itu adalah bagaimana Pecco menang banyak sekali, 11 kali kemenangan, tapi dia tidak jadi juara dunia. Jorge Martin menangnya cuma 3 kali, tapi podiumnya lebih banyak dan selalu skor. Ya kan? DNF Pecco lebih banyak. Tapi justru dengan kondisi inilah kita bisa melihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin di MotoGP. Semua bisa terjadi. Dan sebetulnya kalau bisa digambarkan tahun 2024, buat aku satu kata yang paling tepat untuk menggambarkan musim lalu adalah consistency. Because that's how Jorge Martin won the championship. That's how
David Alonso won the championship in Yes. Moto3, Betul, right? betul. It's all about consistency. Dan menurut aku di tahun 2024 yang luar biasa adalah kita bisa melihat Jorge Martin berubah menjadi seorang rider yang sangat matang. Jadi luar biasa bagus dan luar biasa sabar. Beda sekali sama tahun 2023 di mana dia masih sangat emosional, Awin. Ya, Gitu. betul. Tapi saya rasa memang tahun 2024 tu memang tahun untuk dia. Kan? True. Betul? Yeah, true. Memang kita boleh tengoklah Pecco Bagnaia mungkin kurang konsisten dan lebih kepada main race compared to sprint race. True. Tapi Yeah. MotoGP is MotoGP, regardless of main race ataupun sprint race, kemenangan tu masih lagi dikira, betul tak? Benar. Jadi betul. ya 1 tahun yang sangat menarik untuk kita tengok. Yeah. 2 tahun yang berturut kita tengok Jorge Martin berlawan sekali lagi dengan Pecco Bagnaia. Betul. Saya rasa kadang-kadang Jorge Martin tu nasib dia sedikit tidak baik, tak dapat masuk factory team. Oh, iya. Tak dapat masuk factory team. Betul, Hampir betul, masuk factory betul. team terlepas Benar. lagi. Betul. I Dan think- tahun ini juga terlepas lagi. terlepas lagi. So I think last year was really meant for Jorge Martin. I personally feel Yes, that. yes, yes. Obviously, memang daripada segi performance, smoothness, I would say still Pecco, Right. kan? Yeah. But yeah, MotoGP is MotoGP. Iya. Anything iya, could iya. happen. Anything can happen. Yeah, Anything sure, can happen in sure. MotoGP. Jadi daripada contohnya Rida, Aha. apa lagi? Selain daripada tu kita dah share Okay. momen-momen daripada Lucy. Untuk you apa yang 2024 yang menarik bagi saya itu adalah comebacknya seorang Marc Marquez. Oh iya. Ya, itu jadi banyak yang melihat itu hanya ketika pertarungan antara Pecco dan Martin saja kan. Tapi mereka lupa, termasuk saya juga kadang-kadang, bahwa 2024 itu makin menarik dengan comebacknya seorang Marquez yang tadinya di Honda bagus banget, tiba-tiba jadi kurang ya mungkin ya bahasanya ya. Dan di kontrak Gresini jadi wow gitu. Ya. Jadi top 5 lagi mungkin bukan top 10 ya, top 5 ya. Dan bagi saya itu adalah the main point. Salah satu yang buat MotoGP ini semakin banyak ditontoni lagi di tahun 2024. Terutama bagi market Indonesia ya, fan-fan dari Indonesia ya. Dan Yang- Marquez juga yang membuat Martin akhirnya tidak dapat factory seat. Technically, At right? the end, Yes, at the betul, end, betul, oke, betul. at the end, oke, at the end ya seperti itu karena sebelumnya juga kita tahu ya Enea juga ya waktu itu kan kejadiannya di Sepang kan, ya kan, untuk Ducati Lenovo ya antara Jorge atau Enea, ternyata yang diambil Enea. Nah di tahun 2024 kita melihat potensi Martin yang oke banget, itu kita melihat kayaknya ini bakal Martin nih yang dampingi Yeah. Pecco nih di Ducati Lenovo. But the reality was okay, but yeah, this is racing, right? Yeah. It's always something new ya. Jadi fans daripada Indonesia, dari Malaysia, and all over the world, of course, they want something new. And I think Martin to Aprilia is that's something new that. Ya. Yeah. Tapi okay, kita bagi sebab kita dah start dengan season winter test kan. Personally bagi saya still susah untuk adapt tengok Marquez in red. Yes, true. In full red. But result kita tengok prestasi dia semalam pun okay. Do you Okay. think that Marquez is going to be the biggest contender? Of course. Obviously. Even not just me, even Luca Marini saya kayak Yeah. just wrap up and go because he's going to be world champion 2025. Right. Even Luca Marini bilang Yes, gitu kan. yes. Jadi kalau kita lihat bagaimana GP23 sebetulnya kalau kita compare dengan GP24 sebetulnya itu kan kekurangannya banyak sekali karena GP23 tidak bisa memaksimalkan rear tire dari Michelin yang dengan compound yang baru. Sementara GP24 sangat bisa karena Ya. memang Oke. GP24 dibangun berdasarkan analisa bagaimana cara kerja ban Michelin itu. Nah, Marquez itu bisa. Jadi Oke. kebayang tahun ini dengan GP25 dan kita lihat ini sudah hari kedua kita lihat betapa cepatnya dia Yes. bahkan kemarin di hari pertama dia melakukan time attack dengan sasis GP24 dan dia ada di P2 selisih Yes. tipis sekali dengan Fabio Quartararo. Iya. Jadi aku rasa memang tahun ini wah berat sih ya buat yang Benar, lain dia dan benar. memang kayaknya yang bisa menghalangi dia Iya. teman satu timnya Pecco Ya, Bagnaia Pecco. mungkin. Yeah, I strongly agree with that. Dan Marquez juga keluarin statement, I already feel good with the bike. Ya. Yeah. Yeah. This bike, I mean,
the red bike. So kalau dia sudah ngomong I feel good, remember last year when they have the test in Valencia? When he was with Sugrasini. Yes. Okay. Remember his smile? Yeah. That went viral. Yeah. Went viral, right? Smile says bam. Okay. And this year he says that. Yeah. He says that I feel good with the bike. So you know what it means, right? So yeah, I think it will be contender for, I will say, Pecco. Yeah. And I would also say that Jorge Martin this year will probably need time to adjust to the bike, because it's way different, big difference between Ducati and Aprilia. We all know that. And he missed out the Sepang test, the rest of Sepang This is test, it. right? This is it due to high side crash yesterday. Tapi okay, we hope Martin wish speedy recovery ya for Martin, of course, dan kita berharapnya juga Martin akan menjadi top 5 Yeah. in the championship later. Dan tidak hanya membiarkan the Ducati guys the Ducati guys in the front. I hope that Martin will akan menjadi top 5 lah at least ya, mudah-mudahan ya. Tapi okay, this sebab you dah cakap pasal Ducati guys ya, Okay. Rida. Last year ramai yang cakap boring MotoGP. I mean it was fun, tapi ramai cakap ini adalah Ducati Cup. Yeah. Yeah, Ini Ducati Cup. Okay, kita dah tahu dah. 1, Yeah. 2, 3 Ducati. And in Mandalika, Yeah. kan 1 sampai 8 semua Ducati. Yes. True. So, but this year kita ada kurang sedikit lah. But it is still Ducati domination. But from your perspective, was 2024 boring sebab Ducati domination? If we look at it from the brand perspective, it's true. Okay. But if you follow MotoGP racing closely, it's not. It's not at all boring. Right. Jadi makanya ada orang yang berbeda-beda melihatnya. Kalau kita lihat, Ducati terus nih yang menang gitu. Iya, motornya Ducati. Tapi kalau kita benar-benar melihat racingnya, nggak ada yang bosan sama sekali loh. True, right? Gitu. Karena Rida, Awin, dan aku, kita adalah orang-orang yang benar-benar follow the race closely. We know how they overtakes. We know how they fight. We know how hard it is to find the setup for the bikes. So I don't find it boring. Yes. It's boring if you don't follow it that closely. Right. okay. I That's my agree with opinion, that. right? Because every personnel has different taste, like. Yeah. Jadi memang benar itu, saya setuju sekali. Kebetulan aja mereka itu mengendarai the right Ducati. But personally they are good, right? Iya. They fight each other. Remember bahkan ada salah satu race tahun lalu, saya lupa, Fabio Quartararo sempat beberapa kali nge-attack itu pakai Yamaha yang buat everybody like wow. Oke, Yeah. jadi in terms of Ducati atau apapun brandnya, memang personal rider dari top class ya. Itu memang mereka itu memang fighters, mereka itu memang benar-benar membuat para fansnya ini terkesima ya melihat penampilan mereka. Memang they are good, really good. I could say that. Iya, seperti ingat waktu Fabio Di Gia tahun 2022 Di dia Gresini. fight di Gresini waktu itu Di sama Qatar ya? Pecco Bagnaia, betul, di Lusail. Yang waktu itu Frankie Carchedi ngeluarin message di dashboardnya mapping 8 and it went viral, right? Yeah. It's the same Ducati, it's Ducati against Ducati, tapi they were fighting neck to neck, Yeah. right? They were fighting with all their efforts. Yes. Jadi menurut aku, ya kalau benar-benar melihat race-nya tidak ada yang bosan sama sekali. Betul. Tapi ya itu Betul. kita tergantung kita mau lihat dari perspektif yang mana gitu. Karena sebetulnya Ducati bisa sampai ke level ini pun juga kita ingat Ducati nggak pernah menang loh Betul. dulu, Iya. lama Betul. sekali gitu. Betul. And Honda domination was for a very long time actually, Yes. right? But Yes. no one talks about Yes. Honda lagi, Right. Honda lagi, Right. right? So now it's time for Ducati. Ya kebetulan aja, but now all the Japanese manufacturers are catching up, Yep, they're catching up again. right? Ya, betul. Jadi apa expectation Lucy and Rida for 2025? Apa yang you rasa? Because we have a lot, sebelum race start pun, sebelum season start pun kita dah ada 3 riders yang injured unfortunately. Yeah. Speedy recovery for For them. Fabio Jorge Di Martin. Antonio, Raul Fernandez dan juga Jorge Martin. Jorge Martin. So jadi apa expectationnya? Kita ada last year
you know, when they announce the list of riders, bertukar-tukar kan? Yes. Sini Yeah, ke yeah, sini, yeah. sini ke sini. So I already said, okay, it is going to be a really Okay, interesting okay. season. Yep. So what will be your expectation for 2025? I mean, what are you looking forward to? I really looking forward for Yamaha because I sincerely feel that Yamaha is going to make a huge surprise for us. Okay. Yeah. I think they will snatch a few podiums this year karena dari cara mereka bekerja, how they've changed their mentality. Even now kita lagi ngobrol Right. ini Yes. di hari kedua Sepang Tes ini Yeah. Mhm. dari tadi pagi ada 4 rider Yamaha. Semuanya masuk top 10, which is a good thing. Yep. Ya memang sebetulnya terlalu awal Awal. kalau Ya, kita bilang karena benar, mereka juga betul. sudah shakedown gitu. But this is a good sign from Yamaha. Yeah. Even Honda, like you remember last night, right? Yep. During our media debrief with Yes. Joan Mir. Mhm. For the first time in like 2 years, I think kita bisa melihat Joan Mir tersenyum Yeah. karena wah ini testing terbaik aku selama Benar. bersama Honda. Betul. He said that I feel so good. Padahal Yes. so how's the bike? Dia bilang tapi motor aku pelan sebetulnya, tapi aku senang. Yeah. Itu kan lucu ya. Maksudnya Right. kalau kita rider kok senang motornya pelan ya, Pelan, tapi betul. enak dibawanya. Betul. But betul. we need to work on something. Yes. But I feel good, Yeah, betul. right? Yeah. So it's a good sign, I think. I think Honda and also Yamaha is definitely catching up. So very interesting to see. Maybe we can see the fight between Fabio Quartararo again, and then now we have Miguel and Yes. also Jack, Jack Miller, right. two really experienced riders with True. Yamaha. Yes. So yeah, I definitely think they are going to fight. Hopefully, you know, at least top 10 or top 5. Yeah. We're going to that's see right. that definitely. Okay, what's surprising me this year so far now, Fermin Aldiger. You see? Yeah. Okay. Laju kan First semalam? day, first day, second day now, posisi 3 atau 4 ya? Yeah, third, yeah. Yeah, Mm. today, Mm. like half day tadi. So I yesterday it was augura 5. Sorry, yesterday, Yes. yesterday it was 5. Yeah, I augura also looks Adapting very good. very well, right? Yes, Yeah. adapting very well. Mm. But well, about Somkiat, he realized that he still need to learn more, to work harder, Yeah. because he had a problem with his shoulder and everything. Tapi saya melihat ada 3 rookie tahun ini yang akan salah satu dari mereka atau 2 dari mereka akan memberikan gebrakan nih buat abang-abang yang sudah duluan di MotoGP ini. Siapa agaknya? I will say Fermin. You will say Fermin. Yeah, I Yeah. will say Fermin. Yeah, I will yeah, say Fermin. Yeah, you agree with that? Can I Yeah. say? Yeah. Pretty much, I think Fermin is going to be Rookie of the Year. Yeah, but yeah. yeah, could be, Mhm. right? Could be. Right. But Hmm. yeah, I will say Fermin will fight. Will fight for it. Yeah. I mean, He's in the right hands. Rida. yeah, With Frankie Carcedi, I mean, Right, this crew right. chief. I mean, he's my idol. So Mhm. I think Frankie Carcedi always managed to unlock the rider's potential because you remember DJ also like he excelled, and also Marc Marquez. Yes. He at first he's quite struggling with the GP23, but yet and then it clicks with Carcedi, Okay. and Yeah. I think Fermin is in the right hands now. Right. Yeah, right, right. I think but based on the performance for Iogura Mhm. Yeah. during the shakedown and also Yeah, the yeah, test, see, I think he's kind of comfortable. And then earlier this morning we had a session with Massimo Rivola, and he Yes. was also he said that dia pun bukan terkejut, but he's surprised that Yeah. Exceed the expectations, exceed the right? expectation Yes, that Ogura yes, is yes. actually Beyond adapting. expectation Yeah. from Yeah. Massimo, right? Mm. Because ya kayak kalau si bilang, he adaptive very fast. Yeah. I mean, Ogura. Even me, I was like, wow, this guy, he's very humble guy, like Yeah. very slow guy. But when he ride MotoGP bike, he looks like, wow, I'm a giant right now. So, yeah, and he shows that to everyone, Yeah, yeah. right? That he can make it. He Yeah. did buff up though. Oh yes, Yeah, yes, yeah. Ogura. Yeah, tapi saya nampak Somcat dia macam makin kecil. Yeah. I remember because Ogura, I think before the season starts, he told us that he needs to gain a few weights. Also Pedro Acosta, right? Remember? yeah. Pedro Acosta. And Yeah, we see Pedro is gaining right now. Yeah. Pedro is, Yes. sangat nampak lah kan. Sangat nampak, right? Tapi Somcat nampak sangat dia clean sikit. Yeah. Yeah. Compared to last year. Yeah. Maybe because, Somkia, do some weight training. Somkia. Yeah. So Somkia juga mengakui kan, Yeah. he realized that he need to do some more workouts Yeah. harder. Yeah. Because MotoGP bike comparing to Moto2 bike Very is physical, right? very Yeah. very
much different, you know, in terms of the speed of first, and then the weight of the bike, and then The aero makes it even more heavy, that's right? it. That's Yeah. it. That's it. So, yeah, I think Somkiat, in this case, need to work harder. Yeah. If he wants better performance with the LCR, LCR Honda, Yeah. just like another two guys, Fermin and Ayogura. Ogura. Yeah, I hope he will perform good. But I think what is interesting this season is in 2025 we have the first ATC graduates that is Yeah. entering MotoGP. Right. Secara personal, secara somebody coming from Asia and also Southeast Asia, Mhm. I rasa that is like a step up and a representation for Yes. Oh, for yeah. Asia especially. So definitely something interesting to see for both of the riders. Okay. Tapi bila kita bercakap berkenaan dengan Asia representation, Southeast Asia especially, Somkiat, macam mana daripada segi having the two riders, the two Asian riders will be impactful for the upcoming generation, for the new generation that is going to come? What do you think? Are we going to see a lot of Asian riders in future? Like, if yes, what will be the expectation? Because then I'm going to ask about talent development in Indonesia. Well, actually, like the potential is there, always Of there, course. but it's the support that needs to do more. Okay. Yeah. Di Indonesia. Di Indonesia, ya karena memang belum sampai. We haven't reached the MotoGP level yet for now, Yep. But we have amazing talents like Veda Ega, the Asia Yeah. Talent Cup Yeah, champions. Champion. We have Aldi Satya, we have Galang Hendra, right? So we have a lot of talents actually, and this momentum of having Ayogura, having Somkiat Chantra is supposed to be very motivational for the Indonesian riders. But of course, none of that will happen without support. Support. Yeah, Dari segi support apa mungkin Lucy and also Rida boleh explain. Yeah, Rida. Yeah, okay. Kalau ngomongin support, Yeah. Okay. Yeah, Support. sorry, because why? Yeah. I think it is also important Of for course. us Malaysians Yes. to see what is our neighborhood. Kita punya jiran lah yang tengah Yeah, buat yeah. sekarang. Betul. Right. Talking about the support first, sudah pasti daripada pemerintah. The government need to take serious attention on it, because tanpa support daripada pemerintah, things will not going easy. Just this like is an expensive sport, by the way, right? Right. Yeah, Expensive masih sport, banyak very sponsors sangat. That's why I'm happy ada beberapa pembalap Indonesia seperti Veda, Galang, Andi Izdihar, bukan yang kemarin Honda. baru menang dari Honda RB. Iya, Sorry, betul. RB. Itu juga yang talent daripada Indonesia. But unfortunately, I will say this, dukungan daripada pemerintah itu kurang sekali. Okay, I will say pemerintah, I will say Pertamina, right? Okay, I will say Pertamina in this case. Because Pertamina is going big with VR46 racing team. But in this case, Pertamina has less attention. I would say less attention to the young generation, to the young talent of Indonesia. Because why? We can see Veda, who goes to Red Bull Rookies Cup now. Itu memang sponsor daripada Astra Honda, ya. Kemudian ada Galang, itu daripada Yamaha Indonesia. Betul. Ya. We don't see any name of Pertamina there, but I surprisingly see the big name of Pertamina Indodoro in the MotoGP team. I mean, like, kenapa tidak mensupport dari hal yang kecil dahulu? Karena we know it's not comparing, right? It's not a comparing between Indonesia and Malaysia, but the truth is, I will say Petronas, ya, mereka support rider daripada Malaysia ini benar-benar dari hal paling kecil, ya, let's say hal-hal kecil. Kalau di Indonesia mungkin ada Indo Caprik, ada Sumatera Caprik, hal-hal itu. Petronas always there, Petronas. But in Indonesia, I will say no. Kurang, mungkin no ataupun kurang. Memang I will say no. Kalaupun ada, sangat kecil. Because why? I was attended some events seperti kalau di Sumatera, kami di Sumatera, we have Sumatera Caprik, which is itu juga private. Jadi itu dari swasta. Dari swasta, dari personal malah itu. Okay. IO-nya itu cuma 2 orang yang kemudian kerjasama dengan beberapa brands lokal, oli, ban, tire, ya.
kemudian beberapa orang personel yang memang juga suka dunia otomotif seperti itu. What I was expecting was it just like in Malaysia, you know, the government, pemerintah dari Indonesia ini benar-benar ayo dong disupport nih, kita banyak sekali talent muda yang saya yakin banget, I believe they can go international in the very fast time ya. Yeah, we got Vedan, we got some other guys, and we'll get another new guys from Indonesia. But please, ayo sama-sama nih. Saya pengennya kayak Petronas dong, ya. Jadi yang benar-benar dukung pembalap mereka dari benar-benar muda sampai jadi kayak sekarang. Dan we can see, we have a lot. Dan salah satunya yang cukup populer itu Hafiz Syahrin. Ya kan, Hafiz Syahrin itu sampai ke tingkatan MotoGP kan di Tech 3 kan waktu first Southeast Asian to be in MotoGP. That's it. Ya, jadi apalagi tadi berbicara adanya Ai Ogura dan Somkia Chandra, pembalap Asia yang sekarang 2025 balap di kelas MotoGP. Betul. So I hope it will be like motivation for everyone in Asia. I will say in my country in Indonesia and also Malaysia ya. Jadi kan ini sebagai motivasi buat kalian bahwa not only these two guys, you guys also can do it. Yeah. But I think as well, you know, when we touch about talent development, how active talent development daripada grassroots level di Indonesia? Adakah aktif ataupun kurang aktif? Kurang aktif. Oh, tak berapa banyak. Mostly it's brand. Seperti waktu during the team launch of Honda that is held in Jakarta, Honda also launched that they have like 10 or maybe 12 young riders under them. Okay. So Honda support their young riders. Okay. Tapi ya itu balik lagi swasta. Right? Aku nggak tahu talent scoutingnya seperti apa, tapi sebetulnya banyak pertanyaan juga kenapa sih gitu. Banyak orang Malaysia, orang Indonesia pasti banyak pertanyaannya adalah kenapa orang Indonesia pada khususnya susah sekali untuk menembus ke MotoGP. Ada hal juga sebetulnya other than talent scouting. Kita ingat sebetulnya bukan cuma Indonesia, bukan cuma Malaysia yang susah, Awin dan juga Rida ya. Coba kita lihat-lihat lagi, semua rider yang ada di grid kebanyakan dari Spanyol dan dari Italia. Italia aja kalah sama Spanyol, right? Karena all the championships adanya di Spanyol. Iya, betul. Kita lihat satu nama besar yang sekarang ada di MotoGP, Fabio Quartararo. Orang Prancis. Di Eropa juga tinggalnya. Dia sampai harus pindah ke Spanyol untuk bisa memulai karirnya sebagai rider MotoGP. Dia ikutan chef segala macam. Jadi menurut aku memang sulit. Bahkan untuk orang-orang Eropa sekalipun memang tidak mudah. Apalagi kita. Jadi kalau misalnya tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak ada dukungan dari swasta, tidak banyak orang yang mendorong itu, akan sulit. Di Eropa aja susah. Orang Australia juga susah. Karena semua kejuaraan memang adanya di Eropa. Di sana, betul. Gitu. So that's what makes it hard. Bukan hanya masalah. I don't believe, I sincerely believe we have a lot of talents. But memang sulit sekali, makanya kenapa akhirnya ada Asia Talent Cup, ada Red Bull Rookies. Itu memang untuk scouting dan mereka ingin ada rider-rider dari berbagai macam negara, lebih diverse sebetulnya. Karena memang mereka juga sadar gak mungkin dong rider Eropa aja. Karena as a business, again, ini kan adalah sebuah bisnis. Mereka pasti ingin lebih banyak pasar lagi, mereka akan lebih banyak konsumen lagi, exposure yang lebih banyak. Inginnya seperti itu, tapi memang sulit olahraga ini untuk ditembus sama orang-orang Asia, orang Australia, orang Inggris pun juga sulit sebetulnya. Ya, sebab saya ada berbincang dengan pengurus Zaki Racing kan. Sebab kita ada few riders yang dekat Moto4 ESBK, di ATC, Red Bull Rookie, FIM MiniGP. Dia cakap FIM Junior GP. So dia memang cakap it is very costly. So you need to have a lot of support from the government, from the private sector. And then because they need to fight against all of yang banyak talent pool di Europe, so they need to send the boys to Europe to train there, to fight with the championship, or else memang kita susah nak dapat more Asian in MotoGP. But I totally agree with that. I do believe Malaysia, we have a lot of talents. It's just the money, the monetary itself. True, and it's not just about the money. I remember one interview Joe Roberts. Jadi dia bilang,
dia orang Amerika kan. Terus kita pikir orang Amerika bahasa Banyak Inggris duit, bisa, banyak duit ya gitu. Dia pindah ke Andorra. Kemudian di interview itu dia bilang, I was so lonely. I don't have any friends. Everybody speaks Spanish. Oh ya betul. It's so lonely. I don't have any friends there. Jadi bukan hanya soal uang, tapi mentally apakah kita juga siap? Orang Asia macam kita kan sedikit-sedikit kangen nasi. Benar. Kangen nasi lemak, ya nasi sambal tak ada, ya. Betul. So it's very complicated. It's tough. So you've got to have a big commitment to do it. If you want to do it, then you have to have the commitment. Betul. Yeah. So if you're not willing to be committed to that, I don't think that It's a hard work. Yeah, it's a hard one. Yeah, It is. that's also the problem ya. Yeah. Kalau kita orang Asia sedikit-sedikit kangen nasi. masakan ibu ya. That's the problem. Iya, Right. rindu sambal. Yes. Tapi for those who sudah terbiasa, I mean like Veda misalnya sudah terbiasa di Red Bull Rookies Cup. Dia sudah terbiasa dengan aktivitas di Spanyol, with the food, with everything ya. Tapi itu lagi tadi kembali ke kalau cuma berharap daripada brands, that's not enough. Yep. True. Ya kayak yang kita bahas tadi, like what we talked earlier, the supports from the government, just like the circuits for example. Yeah. In Indonesia we have it less. Seriously. Dia di Indonesia ada di Mandalika. Ya, Mandalika is the biggest one for now, tapi yang kecil-kecil punya untuk training tidak ada, tapi tidak layak ya. Right. Yeah. Ada. Kalaupun Tidak ada itu proper. private. Iya. Kalaupun itu owned by private, so it's not belong to the government, for example. Tapi yang namanya private, for all the riders, young talent, when they come, they need to pay, right? They need to rent the track, right? So, di of situ course, lah. that's the problem. So, Betul. ya mereka udah nggak usah balapan aja. Because you need lap times, right? To improve practice your skill. hari-hari. Yeah. Betul. Yeah. Okay, so talking about Indonesian riders, kita ada Veda, champion tahun lepas di ATC dan akan bersaing dengan kita punya Hakim Danish yang menang ATC tahun 2022. Because in 2022, I remember yang they fight, dia ada fight jugalah against one another kan. So I'm interested. I'm looking forward to see whether he's going to be competitive. Yes. with Hakim Danish. Yes. But I do believe that he's going to be competitive. Yeah, it's What fun. will be your expectation for Veda this year? He's fighting a lot with Hakim Danish. Even as the statistic, Hakim finishes better than Veda. But because he was there earlier than Veda. And again this year they will fight each other, right? If I'm not mistaken, there is another one, not Indonesian, Asian rider also joining the Red Bull Rookies Cup, which is good. I mean, because like last time, few years ago, what we see on the screen was all the riders in the Red Bull Rookies Cup, European, we'll say, and some maybe from African, from America. But this few years back, we got some Asian. One of them, the first one maybe Hakim Danish, and then Vega. And then I got one guy from Thailand, if I'm not mistaken, but I forgot his name. Ini bagus banget. Ya, I will say ini bagus sekali. Jadi untuk talent-talent muda yang ada di Asia dimanapun, in this area I will be talking about Indonesia dan Malaysia ya. Ini kesempatan buat adik-adik yang muda-muda belajar. 2 days ago or 3 days ago, I followed Hakim Danish on the IG, okay? And I saw Hakim Danish won in the local circuit here in Malaysia, supporting his ultimate, okay, in the racing competition, that's very good. Just like Veda went back to Indonesia, do some training with his former teammates, like sharing experiences. It's good. Remember, if Malaysia have 10 Hakim Danish, Indonesia have 10 Veda, you know what I mean, right? Yeah. It's going to be Passing the experience. Wow, it's right? going to be very wow. So in this case, ayo dong, pemerintah Indonesia disupport lagi nih, ya kan? Itu. Jadi
bayangin kalau ada 10 Veda nih Betul. yang kompetisinya di Eropa, kemudian pulang ke Indonesia ngajak ajar ajar lagi dari 10 Veda jadi 100 Veda berikutnya, we'll see like that, right? Yeah. So that is my expectation. Yeah. Yeah. Hopefully we are going to see a lot of Asian riders in future. Amin. Okay, let's talk about ini memang selalu bergaduh di media sosial. Apa tuh? Sepang versus Mandalika. Aduh, aku sampai dibilang duta Sepang. Padahal aku tidak pernah dikontrak apa-apa sama Sepang. Okay. Tak ada. Tak ada. No. Kita orang pun tak ada. No, tidak ada. Iya betul, tapi itu selalu gaduh ya. Betul. Iya. I mean like banyak. Jadi kalau kita bercerita pasal Sepang pun nanti Mandalika lebih baik, Mandalika lebih bagus. They were fighting with one another in the comments, but yalah, tapi bukan hanya sekadar MotoGP ataupun circuit. Yeah. I think in many aspect Indonesia dan Malaysia love to fight with one another. Exactly. But if let's say any countries kecam whether Indonesia Malaysia, Right. nanti kita jangan kacau Malaysia. Aku aja yang berantem sama Malaysia kata orang Indonesia gitu ya. Yeah, but I think it is. Yeah, you feel the same way. Right? Ever since forever, right? Jadi gaduh-gaduh, memang bergaduh Malaysia Indonesia, tapi bila at certain point, okay, only Indonesia Malaysia can argue. Yeah. It's Okay. like brothers and sisters, right? Yeah. The rest cannot. Yeah, when we talk about Mandalika, Yeah. obviously a very nice circuit. Memang Yeah. sangat cantik kan di dalam pulau. Expensive. Expensive, yes. Okay, macam mana daripada segi atmosphere? Because saya tahu dua-dua selalu ke Sepang dan di Mandalika. Yep. Jujurnya, kepada siapa yang tengok ni, memang muka-muka ni lah saya akan nampak di media center setiap kali MotoGP di Sepang. Okay, saya tahu dah. Okay, Lucy ada. Okay, Rida ada. Apa perbezaan yang ketara yang awak rasa Sepang dan juga Mandalika? Because personally, I've never been to Mandalika circuit. Hopefully this year. Apa perbezaan yang ketara daripada segi atmosphere, daripada segi fans, everything? Atmosfer di Mandalika seperti liburan memang ya, Rida gitu. Karena memang di pantai, kemudian setelah selesai ridernya juga mereka memang seperti merasa lagi holiday kalau di Mandalika, right? Tapi memang untuk beberapa teman-teman yang tinggal di Sumatera misalnya, pergi ke Mandalika sangat mahal. Jadi memang mereka lebih memilih untuk pergi ke Sepang. Tapi kalau dari ambience, memang kalau di sini kita ke Sepang, ya memang untuk nonton race. Fokus di race, selesai kita race, nonton race, biasanya kita pergi kemana paling dekat, Bukit Warisan, cari makan. Itu memang selalu seperti itu. Tapi kalau di Mandalika, ya memang itu. Sambil lihat ke pantai, jalan-jalan, segala macam. Seperti itu sih ambience-nya. Kalau fans, sebetulnya hampir sama. Orang Indonesia juga banyak yang datang ke Sepang kan gitu. Dan aku dari pengalaman aku tahun 2024 yang lalu, banyak orang-orang, aku juga ketemu ada beberapa orang Malaysia juga pengen membandingkan gimana sih rasanya kalau nonton di Sepang sama di Mandalika. Ya memang vibe-nya tuh vibe holiday, vibe liburan. Kalau di Mandalika. Dress up je pun seperti bercuti. Iya. Like all the fashion is different than people who come to Sepang. Like this is very race ready, right? Sepang ada kelapa sawit lah. Iya. Ada kelapa sawit banyak. Right. Kalau Rida liatnya sama kurang lebih gitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya kayak kalau mau di-compare sekarang belum bisa. Yeah. Why? Karena memang it's not apple to apple, right? It's very different. Very. Yang pertama itu tadi setuju. Dia ini kan di pulau. Iya. Jadi you go to Mandalika and then you go for holiday. Yeah. Okay. You go to Sepang, you go only for racing. Yeah. This is the differences. Yang kemudian what I feel, I was there at the first race 2022. Okay. I was there the first race in Indonesia. Accommodation. Okay, Susah it's not kan? ready yet. It's not ready yet. I don't know about now. I think also not. Still very expensive. Kalau di sini, that's why expensive karena kompetitornya belum banyak. Yeah. That's one of. Kalau di sini kita bisa ke Bandar Enstek, kita bisa ke Kota Warisan, kita around Sepang ya. Banyak pilihannya. Ataupun kalau kita memang harus ke Kuala Lumpur, mungkin ke pusat kota juga doesn't matter. Okay. Jadi pilihan akomodasinya banyak. I will say hotel, Sehingga untuk nonton balap di Sepang itu jauh lebih murah daripada
di Mandalika. Oke, kita masih berbicara. For you. Not for me, For for all many Indonesians, Indonesians, for yeah. all Indonesians. Oke, in terms of hotels ya, tempat tinggal gitu. Tapi kalau untuk flight ya, itu saya sering dibully. Kenapa? Seriously, Kenapa iya. tuh? Kamu orang Indonesia tapi nonton MotoGP-nya di Sepang. Alasannya dong Rida, ya Iya. kan? Bukan Nah, masalah ini- nasionalisme, nah, tapi benar, alasannya apa? Bukan masalah nasionalisme. Nah ini nih kita Iya, mau iya. bilang mahal. Iya, betul. Tiket pesawatnya itu mahal banget. Oke, kalau Mbak Lucy dari Jakarta ya ke Praia, ke Lombok itu sekali aja flightnya dan harganya juga masih oke. Oke lagi lah. Tapi kita nih dari Aceh, dari Sumatera, we have to take 2 times flight. Ya, Dua because you have to kali. transit, right? Yes, transit ke Jakarta, Yeah. kemudian ke Lombok. Oke, alternatively sekarang kita punya dari Aceh Kuala Lumpur, Lombok atau Bali. Way cheaper. How many boleh percent mention cheaper? tu? Ya, berapa persen? Berapa? Ya. Banyak. Banyak Banyak. Seriously. Kalau dari Kalau saya dari Aceh, oke. Oke, We'll dari say Aceh, we'll say ya. the price ya. Oke. No problem. Oke. Kalau dari Aceh sekali penerbangan itu 2 juta. satu Oke. penerbangan ya. Oke, one way dari Satu Aceh ke satu, Jakarta, oke, one oke. way, oke. 600.000. Aceh ke Jakarta, Jakarta ke Lombok sekitar Tergantung airline-nya, budget airline atau full service. oke. It's Oke, different. we'll say 2 juta juga Oke. atau 1 juta Iya, iya. 500 ya. Iya. Remember, untuk kalau return tiket sudah 7 juta. Ah, Baru hotel. baru Sorry, baru Baru pesawat. pesawat. Belum hotel. Hotel yang We can Wow, go to luar Tokyo, biasa. right? Ya, betul. seriously. Tak apalah, I pergi Narita je lah. Iya. I pergi Tokyo. That's it. Tapi kalau saya nih dari Yeah. Aceh ke Kuala Lumpur di Sepang nonton balap itu 5 million sudah hotel, sudah makan, in. sudah tiket pulang pergi dan sudah oleh-oleh loh. Sudah oleh-oleh. Seriously. Jadi Oke. kalau ada teman-teman yang nanya kenapa nih info balap tuh ke Iya. ke Sepang terus gitu, kenapa nggak ke Mandalika? Ini loh jawabannya. Kecuali ada yang mau sponsorin info Kecuali balap ada yang ya. mau sponsorin. Amin. Amin. Amin ya. Oke. Iya. Jadi itu masalah terbesar dan kalau boleh nih minta lagi sama pemerintah, ayo dong. Fans MotoGP di Indonesia itu banyak banget, Iya. banyak banget. Dan ini bukan kita yang bilang, pihak Dorna juga mengakui fan nomor 1 MotoGP di dunia itu adalah Indonesia. Jadi kalau pemerintah benar-benar peduli terhadap hal ini, kenapa nggak harga tiket pesawatnya itu dimurahin? Oke, mungkin nggak sepanjang musim, mungkin ketika musim MotoGP saja nih ada spesial diskon khusus untuk ke Mandalika. Juga akomodasi tadi. Nah itu Ya, but that's the hotel-hotel thing. ini, Ya. ayo dong. About the hotel, aku pernah bikin konten ini di TikTok. Jadi waktu itu ada pernah juga orang-orang bilang, iya sebagai rasa nasionalisme harusnya pemilik hotel tidak boleh menaikkan harga hanya karena lagi ada MotoGP Iya. race di sana. Oke. True, betul. Tapi kalau kita melihat dari kacamata pengusaha, aku juga punya usaha nih. Ya. Jadi so imagine if we have a hotel, right? If all season, all year, you have a very low occupancy rate, Right. and then there's times ya. suddenly there's a high demand for rooms during MotoGP weekend. What would you do? Yes. Yalah, You increase yalah. the price. Supply and Ya. demand. Supply and demand because you need the money to cover all the operational costs Ya, Ya. faham. all year, right? So if you have like low occupancy rate during all year, obviously if there's a chance you will increase the price. Ya. It has nothing to do with nationalism. Ya. It's everything to do with business. Right. Ya, Right. betul. Nah, the solution is you have to make Lombok as a Ya. the ecosystem has to work, Ya, as betul. right? Jadi untuk turisme, untuk ekosistem turismenya, it has to work all year. So you don't just rely on MotoGP. Yeah. How to do it? I'm not the government unless Ya, I'm the government. I will think of the way. Itu I'm lagi, not- itu sebab lagi. hari tu saya Yeah. pun ada kita ada panggil the CEO of Sepang to Yeah, the yeah, podcast. So we discuss similar thing that we Yeah. discuss today daripada segi Mandalika. Jujurnya bila Mandalika ditubuhkan, obviously kita pun sebab
penonton daripada Indonesia ramai di Sepang. Jadi jujurnya kita macam mungkin akan ada pengurangan daripada segi penonton. Tapi sebenarnya tak ada impact sangat sebab satu mungkin daripada segi kos, tapi bila kita berborak dengan CEO, he believe that in 5 years time Mandalika will thrive because obviously akan ada lebih banyak hotel. Yeah. Ya, saya rasa mungkin daripada segi limitation tu yang menyebabkan dia mahal. Kurang hotel di pulau. Dan satu lagi kalau nggak salah nih ya, harga tiket di Mandalika itu juga lebih mahal daripada di Sepang. Betul. Like I remember. Benar, betul. After the last race, yes. I remember Sepang already released next year's ticket. With a huge discount. Right. Buy one free one if I'm not mistaken. Yes, exactly. Yes. See? Like the most brilliant thing about Sepang is makanya aku dibilang duta Sepang padahal memang no this is not about duta Sepang. Right? No. But this is what marketing is supposed to be, right? You entice people over and over again. So no, you have to come here next year. Okay? You finish this year's race. Next year, you come again. Yes. So that's what marketing is. Constant promotion. Right? Benar. Kalau di Mandalika belum lagi to that extent lah. Belum. Termasuk tahun lalu itu juga udah lambat ya. Iya. Udah tinggal beberapa bulan lagi itu baru mereka mulai gempar-gempor. Beli ini dapat ini apa segala macam. Tapi Sepang, when I check sosial media Sepang Circuit, wah ini dapat sekian persen nih kalau beli sekarang, ini early bird sekian apa segala macam. So things like this. Dan also harga tiket dong ini pihak penyelenggara di Mandalika ya, coba lirik-lirik ke tetangga kita dong di Malaysia. Kenapa mereka bisa main grandstandnya berlaku 3 hari kan? 3 hari itu juga. kenapa bisa murah? Kenapa di kita setahu saya itu lebih sedikit. Karena kita dapat sea view mungkin lebih mahal. Sea view. There's a sea view. Libur. Okay. More expensive. Tapi thank you so much for the sharing. I think that was really a good insight. Sebab kita tahu Mandalika memang mahal. Sebab obviously I pun ada check lah juga mahal betul. You check it right. Convert duit pun mahal. You check it right. Yeah, it is expensive because obviously it is in Lombok. Yes. Memang holiday punya tempat memang mahal lah. But I think it was a really good insight. Okay, sebab saya dah dapat ni lagi 5 minit dia cakap. Okay. Kita tahu Indonesia is a big fan of Valentino Rossi. Yeah. Okay. So the legend dah retired in MotoGP. Is it still a legacy? Adakah lebih masih ramai Valentino Rossi punya fan di Indonesia? Masih sangat ramai. Every TikTok content that I make about MotoGP, I never mention Rossi, rarely, because he's not racing anymore, right? Racing, yep. Like when I mention something, I never watch MotoGP anymore because Rossi is retired. Yeah, so right? Like he's still huge, and I think it's because he still have a team here in MotoGP, VR46 Racing Team, so it entices people to stick with him. So he's still a strong figure in MotoGP for Indonesian fans, though. He plays a huge part in MotoGP. We can't deny that. We can't deny that for sure. Yeah. So selepas Valentino Rossi, sekarang siapa fans punya? The huge fan base in Indonesia. Before that, kita bahas sedikit legasi Rossi ya. Di Indonesia, di kampung saya itu kalau ada motor gede yang lewat, they don't care about the brands. They will also say Honda Rossi, Motor Rossi. Yes. Oh ya? Iya. Di kampung saya seperti itu. Oh ya? Honda Jadi Rossi. orang-orang tua kalau lihat motor yang agak gede ya lewat ya. Gede itu? The sport. Sport car. Sport bike. Okay. Honda Rossi. Motor Rossi. Yes. Legasi dia sampai segitu. Sampai to that extent, wow. Right. Dan itu orang-orang tua kita, orang-orang tua saya itu kalau udah lewat, itu Honda Rossi kok. Karena kalau di Indonesia kan semua motor itu Honda. Ya Indonesia. That's the fact. Okay, faham. Ya kalau kita di kampung itu, ya gitu. Kalau udah lewat motor besar, Honda Rossi.
Oh, interesting. Wow. Now Right. I think after Rossi, Marquez, right, has the biggest Of fan course, base. Yeah. of course. Marquez. Bukan Peko because of Rossi. Well, Pecco is an excellent rider, Yep. right? But Marquez has that persona of, engaging with the Yeah. fans. Yes. So it's more fun, it's more lively. And Pecco his personality is different than Marquez. Yeah, very relaxed. Yeah, it's very relaxed. sangat, Yeah. sangat. But because I came to the World Ducati Week last year, right? Where there is Pecco and also Marc Marquez. And I can see why Ducati chose Marquez over Martin. Okay. Because because of I think we need to look at all aspects. Sponsorship, marketing-wise, yeah. Marquez Right. sells. I mean, like there are hundreds of fans standing in front of Marquez's box. And he went out Yes. and then, hi! Everybody like And then signing all non-stop, giving everyone his autographs. Yes. He's that kind of level of service to the fans Okay. that Marquez has. That's why he Yeah. has so many fans. Yeah. Yes. Karena juga CEO-nya Ducati ya, saya lupa siapa juga Claudio Domenicali. dia juga ngomong yang punya potensi bagus untuk penjualan kita itu akan jadi rider kita tahun depan. Yeah. Yeah. He once said this. Jadi Yep. Yeah. we know that. Yeah. Betul. Oke, jadi It's all karena about it's the- business, right? It's Yeah. business, right? Betul. Yeah, yeah. Because Ducati punya produk, punya tim. They need money to, to market it's the not product. it's not cheap, right? It's not cheap to yeah, have a MotoGP team. you have two great riders, so you have to do comparison. Both of them are great, Right. Yeah. but which one is, from business perspective, which one is bringing more? Yeah. Which one is Plenty the of face of aspects. everything? Yes. Betul? True. So So the I think people impact is need to not only on the track. The Yeah. impact is not only on the track. Yep. What about the business and the sales and Yeah, everything? So I think selain dari personal dari Marquez tadi, ini juga jadi salah satu bahan pertimbangan bos Ducati untuk milih Marquez daripada The Martin. Jorge Martin. Yeah, yeah. Itu sih. Betul. Ya, bagus. So, diorang dah panggil dah ni. Okay. Thank you so much. Saya rasa hari ini Okay. punya secara jujurnya ada banyak lagi soalan saya nak tanya, tapi tak apa, Lucy, Rida dekat media Yes, center thank kita boleh you. tanya. Thank you. Okay. It was we covered a lot of things daripada segi perspektif Indonesia punya fan, talent development. Jadi jujurnya tak banyak sangat perbezaan antara Malaysia dengan Indonesia. Yep. Obviously, we hope we are going to see a lot of Malaysian riders in MotoGP level in Yes. future. Mhm. Maybe 10 years time, 5 years time, we never know. Yes. Amin. Okay, amin. Amin. Okay, jadi terima kasih sekali lagi Lucy. Terima Thank you kasih. for having us here. Okay. Jadi untuk semua penonton, terima kasih sekali lagi sebab sudi menonton kita punya channel Wheel Talk. Kita ada Wheel Talk dan kita ada Paddock Talk. Okay. Kita ada info balap. Jadi kalau ada yang belum lagi tonton, jangan lupa saksikan kedua-dua platform. Banyak information berkenaan dengan MotoGP, sukan-sukan dua roda dan sebagainya di platform-platform mereka. Okay, jadi sebelum kita bersurai, jangan lupa dapatkan tiket MotoGP di Sepang. Boleh lawat di www.sepangcircuit.com. Ada banyak promotion dan awak boleh memenangi paddock access sekiranya membeli tiket di tempoh sekarang. Okay, jumpa di Sepang. Jumpa lagi di session Wheel Talk akan datang. Terima kasih. Bye. Bye.